اوكي. ان شاء الله يكون صوتي كويس. ويقص. اوكي. اوكي here we go. يعطيكم العافية شباب، معاكم بدر بهميل. نشوف مع بعض شو قصة الصوت اوكي. نشوف مع بعض حلقة جديدة من State of Play. اوكي. طبعا صوتي الان صار واضح، والسبب اني غيرت السماعة. شريت لي اللي هو الهايبر اكس ريفولفر، ان شاء الله مو غلطان بالاسم. شفت عليه مدح مو طبيعي، عشان كذا غيرته. عفوا شريته. وكنت استخدم اللي هو لوجيتك 633 اتوقع النوعية. ممتاز، بس مشكلته المايك مرة مو واضح. اتوقع شفتوه بثوث اول كيف كان المايك حقي، او في بعض الحلقات مثلا احيانا تكون، مو بأحيانا لا، اغلب الاوقات يكون صوتي مو واضح، كلمات مو واضحة والامور هذه. المايكات حق السماعات يعني ما اقول واو، لكن على الاقل مشي حال. نفس عندكم حاليا ذا السماعة هايبر اكس، كالصوت والجودة والمحيط اللي فيه ممتاز. حتى المايك هو حلو ترى المايك حقه، بس لا تقارن بين المايكات الاحترافية زي بلايوتي والامور هذه يعني. باقي دقيقة ونص على الحلقة. خلينا نتكلم عن الحلقة ايش راح يتوفر. طبعا من الحين اتكلم عن الحلقة، لا احد يحط توقعات كبيرة، انتبهوا تحذير، لا احد يحط توقعات كبيرة مرة. الحلقة راح يحتوي وشو اللي هو تركيز على العاب بلاي ستيشن 4 والالعاب الفي ار طبعا. طيب، من زمان عن العاب الفي ار صراحة، ما تكلموا عنها من زمان. الشيء الثاني الالعاب اللي اعلنوا عنها في الشهر الماضي في حلقة بلاي ستيشن 5 راح يستعرضونها برضه نظرة سريعة برضه، مو يعني شيء يعني يورون لك شيء كامل، يعني اتوقع نظرة سريعة. طبعا من الطرف الثالث الالعاب، وبرضه العاب مستقلة. الشيء الثالث، واتوقع يمكن في بعضكم ما يدري، اللي هو ان الحدث هذا ما في اي شيء له علاقة بلاي ستيشن 5، فلا تحط توقعات كبيرة. اهم شيء، لكن حط، قول يعني ايش اسمه، قول ممكن نشوف، ممكن ايه ممكن لا والمرة هذه. لكن خلنا اقول لكم عني انا. توقعاتي مو توقعات، ممكن راح نشوف ريزنت ايفل 8، لانهم قالوا ترى في شهر اوغست راح ناخذ نظرة عن اللعبة او تريلر جديد حق اللعبة، او معلومات بشكل عام يعني احتمال راح نشوفها في الحلقة هذه. الالعاب اللي اعلنوا عنها من قبل، وش هي؟ في العاب من قبل اعلنوا عنها في حدث بلاي ستيشن 5. المهم كان العاب حلوه صراحة. واتوقع ممكن قال اغلبكم بيقول راح نشوف سايلنت هيل. انا بقول لا، ما اتوقع ابدا. ما شاء الله، حط على السكون طبعا. يلا طيب، شغله يلا. يلا شغله، الله يهديك بس. alright here we go. انا شخصيا ما احب احط توقعات كبيره، عشان لو شفنا هذه الحلقه بالنهايه ما في شيء. وهلا والله كراش. Hey everyone, I'm Lou Studdard, producer at Toys for Bob, and I'm here to talk to you about Crash Bandicoot 4, It's About Time. Crash 4 is a direct sequel to Crash Bandicoot Warped. The devious villains Neo Cortex and Dr. Entropy finally escape their interdimensional prison, leaving an evil scientist-sized hole in the universe. Okay. Now they've got their eyes set on not only simply conquering this dimension, but all dimensions. And it's up to Crash and Coco to save the day.
Crash Bandicoot 4 It's About Time is the first totally new game in the Crash Bandicoot series in over a decade. Yep. So for us at Toys for Bob, we felt that it was important to reintroduce longtime fans as well as new players to this amazing franchise. First, we made sure to incorporate the classic tense, precise, and perspective-shifting platforming that we all fell in love with. And then, we wanted to introduce exciting new elements that we can't wait to show you today. Let's start with Insanity Beach. This is where Crash's adventure first started, and where we pick things up again in Crash 4. But there have definitely been changes since we first saw Insanity Beach all those years ago. And throughout Crash 4, you'll see those changes to our gameplay and even our art style. Our art teams wanted to take inspiration from not just the original games, but the animated cartoons that inspired those original games, all while also delivering bigger, more awe-inspiring dimensions to explore. Throughout Crash 4, you'll see wide-open new vistas, new character models, and lots of expressive animations. And with all of that also comes new additions to the platforming, like having the ability to wall run, rope swing, rail grind, and zip line as well. Wow, In the original trilogy, specifically Crash Warped, there were certain moments in the game where Crash would change outfits. Think Crash wearing a biker jacket when riding a motorcycle. That seemed like a natural area for us to expand upon. So we have loaded the game with tons of awesome skins that you can earn and wear throughout the game. These skins are totally cosmetic and a fun way to express yourself while playing the game. And just to be clear, there's no MTX here. Skins are earned by completing different challenges and earning gems within levels. Crash 4 also introduces the Quantum Masks, the powerful protectors of time and space. Crash and Coco will need their assistance throughout the game to tackle the crazy challenges that we're going to be throwing at the player. Whether it's Ika Ika, who gives you the ability to instantly flip your center of gravity at the press of a button, Kapunawa, who allows you to slow down the world around you, or Lani Loli, who allows you to phase shift elements in and out of existence. Bending the rules of reality and altering your environment with these new masks is a must. We also can't wait to talk to you about the fourth mask, Akano, but that's gonna have to wait for another day. What we can tell you today, though, is that Crash isn't the only character you get to take control of during this adventure. For starters, you can play the entire game as Coco. Any level that you can play as Crash, you can also play as Coco. It was also very important for us that she take a more prominent role in the story this time as well. But that's not all. We've got a few other characters that you'll get to control at key points in the adventure, so that they can provide their own fresh perspectives and new gameplay. Here you can see that you'll be taking control of Neo Cortex. Yes. He's all about using his blaster to change an enemy in his path. In addition to playing as Cortex, we're excited to reveal that for the first time, you'll also get to tail slap your way through Dingodile. I repeat, you get to play as Dingodile in Crash 4. ايش ذا اللعبة يا A عيال؟ lot has changed in the years since we الأعداء saw صاروا طيبين ولا Dingodile. ايش السالفة؟ In fact, he hung up his old flamethrower rocket launcher combo when he decided to retire from a life of villainy and open a diner. Unfortunately for Dingo, fortunately for us, his adventure begins by witnessing the destruction of said beloved diner and getting sucked into another dimension. اوه تقل العالم الثاني. Finally, there's one more surprise I'm incredibly excited to show you today. ايش؟ The Crash Bandicoot series has always been about finding new and exciting ways to play through the game. In the past, it's been about taking on time trials or discovering all the hidden secrets. Well, for Crash 4, we wanted to bring something brand new to the table. So we teamed up with our friends at Beanox to create a brand new style of play for Crash 4 that we call Inverted Mode. It's our souped up, bumpa-berry fueled take on a mirror mode. Not only are perspective shifted, but now each of the dimensions are rendered in a new and unique art style that really changes the look and feel of the experience. One dimension could be asking you to traverse through a neon wasteland, while another tasks players with spinning paint all over the environment to see their path forward. We've even got one that feels like an old-timey movie, with the overcranked camera speed increasing the actual speed of gameplay as well. Once unlocked, players can replay all the game's levels with a totally new and dynamic look and feel. It's an incredibly fun feature that is going to give every player, especially the completionists out there, a reason to revisit each level again to see what new and exciting experiences in store for them. So that's some of the new stuff that we have in store for you in Crash Bandicoot 4, It's About Time. Oh, nice. Experience the space and time-bending madness on October 2nd. Nice. والله الجزء ده راح يكون Today's فيه State of تنوع Play طبيعي. is loaded with third-party updates for PS4 and PSVR, and some new PS5 gameplay too.
We opened the show with an all-new look at Crash 4. It's About Time, coming to PlayStation 4 on October 2nd. Now let's keep the party going with the latest from IO Interactive. حرمان هذا آخر جزء له. Besides, this is your big day. You should mingle, have fun. Oh, don't worry about that. My art speaks for itself. Well, I have to go. I'll call you when I get back to New York. Not actual gameplay. الحين هذا حقيقي ولا؟ الحين اسفلت من ولا؟ We are happy to announce Braid Anniversary Edition. It's the classic puzzle adventure where you manipulate time, hand repainted for modern, high resolutions. Many areas have been re-envisioned to make them more unique, and it's even more like a living painting with brushstrokes animating the world. There are more than 9 pixels for each pixel in the original game. There are new animations for smoother motion, improved sound and music to enhance the mood, and many hours of developer commentary and interviews on subjects like puzzle design, programming, and visual art. We plan to make it the most detailed commentary in any game ever. So if you want to learn how video games are made, Braid Anniversary Edition will be a really good resource. We hope you'll enjoy the game when it comes out early next year. هذه عرفت ترى بس ما لعبتها ترى. عارفة ترى من زمان. The Pathless is a mythic adventure set on a mystical island. Let's take a quick tour in this new footage captured from PS5. Hi everyone, this is Matt Nava from Giant Squid. I'm excited to share more with you today about our upcoming game, The Pathless. The Pathless is an open-world, mythic adventure game set in a vast forest. You play as the Hunter. The Hunter is a master of archery. She can shoot talismans to fill her dash meter, which allows her to bound across the landscape. Fluid, dynamic movement is at the core of the Pathless. So the game's unique take on archery is all about timing, not aiming down sights. This design was critical to making it possible to shoot even while moving fast and performing acrobatic maneuvers. You instantly feel as skilled as the Hunter herself.
كويس والله. هذا اعلنوها في البلاي ستيشن 5 ولا قبل؟ With help from the eagle, you can even fly. The bond between the hunter and the eagle is central in the Pathless. You can gain altitude while you glide by flapping. Make sure you pet the eagle to keep it clean and in good flying condition. You'll find secrets all over the island, if you know where to look. Collecting crystals will let you upgrade the eagle's ability to flap. You'll also discover larger puzzles to solve in ancient structures. The Pathless is all about finding your own way forward. So unlike most open world games, there's no map. Instead, the hunter can use her mask to peer into the spirit world and discover distant landmarks. It even shows you where you've been. Getting to higher vantage points will let you see further with spirit vision. بدل الماب هذا ما في ماب باللعبة، ما في خريطة يعني. هذا راح يسهل عليك يعني. Giant cursed spirits, the source of the darkness, will pose a constant threat to you on your quest. They will try to separate you from the eagle. لا مو زلدة هذه. زلدة وين يا حبيبي؟ زلدة في نينتندو مو هنا. Stay still in the light to avoid detection. Boss fights. Oh, stealth. Okay. You won't be able to take on the cursed spirits until you've returned light to the obelisks. زين في تناوب الحركة. When the obelisks are restored, the cursed spirits will be vulnerable. Chase them down through the forest to corner them in a dramatic final battle. نواجهه. اوه الحين صار خايف. ما شاء الله كم مواجهة مع هذا ولا واحد ثاني ذا. لا اللعبة جميلة صراحة، اللعبة جميلة. التفاصيل في اللعبة روعة. Hunter and الانيميشن Eagle بعد will have to عجبني. defeat the cursed spirits to bring light back to the world. I hope you've enjoyed this overview of the Pathless. We've only scratched the surface. There's so much more to explore and discover. The Pathless is coming out later this year. نايس for والله. watching. ده السنة راح تنزل. بس ما ادري على البلاي ستيشن 5 بس ولا بلاي ستيشن 4. اتوقع اثنينهم 5 و 4 اتوقع.
5 بس. خود لا بيت day 1 اللعبة صراحة day 1. Next up, let's see what's in store for Spelunky 2. Hi, my name is Derek Yu, and I'm the creator of Spelunky. For Spelunky 2, I wanted to make sure we made something that got old fans excited and also brought in new players. It was important we didn't change the things that made Spelunky such a unique experience in the first place. So many people became fans of the game through their friends and family, and even strangers on the internet. That's one reason why we're adding online multiplayer, so that more people can play the game together. And I also wanted to include that feeling of community into Spelunky 2 itself to make sure that the game felt welcoming even though it's difficult. In Spelunky 2, when you do runs and discover new characters, you'll also be building an in-game community and family. I designed the world of Spelunky 2 to feel much more rich and dynamic than Spelunky 1. It's going to feel a lot more full. Players will be able to explore and interact with it in lots of new ways. For example, you'll be able to ride turkeys and find hidden passageways. And you'll have to choose between branching paths as you make your way deeper into the caves. As a result, the stories players create will have much more text. Even after many hours of playing, I still have interesting runs that don't even go past the first area. In Spelunky 1, runs often centered around the shops and how you chose to interact with them. So in Spelunky 2, we've expanded the shopping experience and made them more nuanced and exciting. And also added new characters that can help you or hinder you. Given how amazing the Spelunky community is, it's hard to say how long it will take to find the deepest secrets. But I think the great thing about Spelunky is that the deepest secrets are the ones that even I don't know about. And there are lots of new things to play with that I hope players can use to push past the boundaries of what we, as the developers, know about the game. I have two types of favorite stories from Spelunky fans. First are when people are genuinely surprised by something that happened in the game. And second, the ones where people shared a fun experience with friends and family in multiplayer. تبغى تفوز المرحلة هذه موت نفسك هذا الحل عشان تحفظها نسبة بسمان. After releasing Spelunky, I knew there was a lot more that could be done with the concept and the world. Knowing that possibility was out there is what's been exciting for me and the rest of the team. In a lot of ways, when Spelunky 2 comes out, I want players to experience what we experienced making it. That feeling that there's something special there waiting for you to discover it. A big thanks to the fans who've waited patiently for us to finish Spelunky 2. It's been a long journey, but I think it's going to be worth it. Thanks. Thanks for nothing. أبوي أنت قاعد تعذبنا في اللعبة شكلنا. بس خلاص. يا الله. Oh my god. لا جي يا عيال. لا بالله انجلدنا في اللعبة. تبي تفوز مرحلة اذبح نفسك. We've got a bunch of new PS4 updates to share with you, starting with a closer look at Genshin Impact. Hey, there's something strange over there. Come on, let's take a look. I deal in death. If you cannot bring yourself to kill, speak my name. والله. What is this disturbance to which I نقدر تقول day 1 اللعبة؟
الالعاب اللي تقتبس من الانمي صراحه أنا بالنسبه لي ما تعجبني، بالتحديد اخر جزء من ون بيس. وفي العاب وايد تقتبس منهم، نظام اللي يروح مكان نظف المكان ويرجع ويسوي كلها تكرار مو طبيعي في الالعاب زي كذا حق الانمي للامانه. بس الشيء الوحيد اللي عجبني اللي هو بس ون بيس الثاني وذي الثالث، بس ضد انه في جزء من الاجزاء اللي لعبته كان عجبني حيل. بس بشكل عام الالعاب اللي تقتبس الانمي صراحة مرة ما تعجبني، كلها تكرار مو طبيعي. انا ليه بالالعاب الار بي جي، لكن مثل حق الانمي صراحة بهذه قوة. انا ما شفت شيء صراحة تسريبات كول اوف ديوتي للحين ما اعرف شيء عنه. It's time to talk bug snacks. Let's check out some gameplay footage captured from PS5. نشوف نظام اللعب كيف. Invitation is open. Come join me on the island of bug snacks. Wow, that's your new lead. شو Another نظام monster اللعب؟ hunt. Elizabeth Megafig is a two-bit con artist. Don't tell me you actually believe this half-baked nonsense. I swear, if you chase this bug snack story, you're out of a job. You're the journalist. Lisbeth said you'd be coming. There's a bug snack right over there. First Do me person? a favor and take my snack trap. Stranger, I could use your help. This bunger goes wild for ketchup. Use it to lead the bunger over yonder. I want you to use Huh, that answer journalistic instinct to find out what my favorite bug snack is. And feed it to me, obs. لان طور مستقلين للحين ترى، يقولون في طرف ثالث بعد. اصبر اتوقع نروح نشوف بعد زيادة. اتوقع قصدي ممكن. You're pretty good at stuff and nobody hates you yet. You can catch bug snacks and bring everybody back to Snacksburg. انا فكرتها منظور فوق يعني منظور ثالث، طلع منظور الاول من اللعبة. نظام انك كنت هانتر تصيد حشرات. And make it back alive. You just might keep your job. Now get going and try not to fall off a cliff. نعم. باك سناكس. There's a lot more in store. Let's start with an update on an eagerly awaited PlayStation VR game.
ستار وورز. يلا احنا نلعب بلاي ستيشن 5. يعني احنا شفنا العاب مستقله حاليا من طور مستقلين، وهالمره العاب في ار، واتوقع راح نشوف بعد الحين العاب من طرف ثالث. ممكن راح نشوف ريزنت ايفل الله اعلم، لكن كابكوم قالوا انه راح نشوف في شهر اوغست معلومات عن ريزنت ايفل 8 فيلج. يابي ما كذا، بس ممكن نشوف لها عرض. Whatever you do, stay in the light. شيء ترى. ايش ذا كنترول؟ ناشر 505 جيمز. كنترول ايش فيه؟ دي ال سي. ترى لحين ما لعبتها، بلعبها ان شاء الله. اتوقع ذا الشهر او الشهر اللي بعده. دي ال سي. لا دي ال سي. ودي اشوف ديسلايكات. لا زين زين. اضحك على الديسلايكات صراحة. Nope, nothing. كذا نظام اللعبة. Now let's take a look at two new games headed to PS5. We are the forest shadows. لعبتين جديدة. Ghosts. يقول لك. Running silently between the straight, cold lines of a corrupt state. بعد نفس الاستديو. They count, ration, manipulate. اللعبة. They've taken everything from those they claim to protect. Authority and steel will not stop us. We aren't an invading army. لعبة جديدة أتوقع. We are wraiths. We bypass defenses and strike at the heart.
شكل اللعبة ستيلث. We take back what was stolen. And the people call us heroes. From the dead of night. على صندوق. بل. To others, we are rivals. يو. هذول مع بعض ولا ضد بعض؟ رسومات بس 5 شفناها في الحدث. We are all outlaws. Outlaw. Oh. But some of us will become legends. قالوا لك ترى من قبل يعني ترى ما في شيء، لا وراك شيء قوي مرة في الحدث هذا ما. لكن ممكن راح نشوف اشياء ممكن. هذا بالنسبة لي ما مهتم بالرسومات الكرتونية. اهم شيء لعبة حلوة خلاص. تمتم. ولا ننسى ترى يعني الالعاب هذه ممكن مو خاص لنا، مثلا في اشياء ممكن حق الاطفال، في اشياء حق العائله مثلا، على حسب يعني مو كل شيء تكون اكشن جرافيكس واقعي. Before we wrap up, let's take a tour of Godfall. We've got new PS5 gameplay for this melee-focused action epic launching this holiday. Hello, my name is Keith Lee, and I am the game director for Godfall. On behalf of Counterplay Games, we are very excited to share gameplay with you today and to offer you a glimpse into the mystical world of Godfall. Today, you'll be seeing extensive gameplay captured on a PlayStation 5 development kit. Please keep in mind that the game is still a work in progress, and some things may change from the final product as we continue to learn and harness the power of Sony's next-generation console. Please enjoy. So let's jump right into what Godfall is. Godfall is a looter slasher that features intense action, satisfying moment-to-moment combat, and robust loot progression systems. You can enjoy the game at your own pace, playing alone, or through online co-op with up to 2 additional teammates. Godfall is set in a brand new high fantasy universe filled with heroic knights, arcane magic, and forbidden realms. The world is split up into the elemental realms of earth, water, air, and fire. Godfall is a complete package. All loot and gear in the game are acquired or unlocked through gameplay. There are no microtransactions, no waiting for content. It's all in the game on day one. As you adventure, you'll get to tear through enemies to challenge a mad god who awaits you at the top. You play a Valorian knight, a godlike warrior able to equip valor plates, legendary armor sets that transform you into an unstoppable master of melee combat. Throughout your journey, you'll find ancient valor plates lost in time, each with their own characteristics and long history. Now let's talk about gameplay in Godfall. First, our team wanted to do something different. We wanted to combine action RPG loot progression with third-person melee combat to create what we think is a looter slasher. Our game is therefore one part gear-driven
and one part player skill driven. In other words, not only do we want you to find exquisite weapons with powerful loot traits, but we also want you to have that feeling of accomplishment for mastering the wide set of combat mechanics available to you in Godfall. From a combat philosophy perspective, the melee combat in Godfall is intended to be fluid, dynamic, and interactive, embracing offense over defense. More often than not, you'll be facing multiple enemies at the same time. As a result, you should always be moving and closing the gap on enemies. Also, you dominate the combat space, not the enemies, and the game rewards you for being aggressive. والله رجال بطل. Now that you're familiar with the combat philosophy, let's dig into the weapons themselves. In Godfall, there are 5 weapon classes. The longsword, هم قالوا مقابل إذا قالوا إيش؟ the polearm. إذا قالوا مثلا إحنا عندنا أشياء قوية مرة بالنهاية نشوف أشياء كرتونية هذا كيف ممكن نقول شو القياس؟ ليش هالوعد خايس زي كذا؟ اما قال لك من الحين قال لك ترى هذا الحدث ما راح يكون فيه اي شيء بس العاب مستقله والعاب في ار والعاب من طرف ثالث. قالوا احنا ما راح نجيب اي شيء له علاقه بلاي ستيشن 5. انا اي عشان انا ما حطيت يعني اذا انا حطيت امال ان ان الحدث بيكون شيء روعه بالنهايه يطلع ابو كلب انا راح اتحطم اكثر. والافضل انا لا تحط امال كبير ترى فاي حدث حتى لو قالوا لك ترى الحدث بيكون شيء روعه قول ان شاء الله يطلع شوي ان شاء الله يطلع كويس. ناس وايد تحطم حدث بلاي ستيشن 5 قالوا ليش ما في سنة انهيل ليش؟ انت ليش تحط توقعات اساسا لما اذا انت ما عجبك الحدث مثلا؟ في ناس يشوفون الحدث في ناس يشوفون الحدث بس عشان لعبة معينة يسناها وهم اساسا ما اشتغلوا عليها. تخيل اقول لك متحمس حق سايلنت هيل بالنهاية يقول لك ايش؟ ومنها مطول شو يسوون؟ ما اصلا ما اشتغلوا عليها اساسا اللعبة. هم شغالين على العاب ثانية سايلنت هيل حاطينهم على جنب. مع انه في كثر اشاعات حول سايلنت هيل يعني انه راح يكون في جزء قادم او ريبوت او ريميك. Now let's switch to the longsword weapon class. Longswords are balanced weapons, embodying crisp damage and simple cooldowns without needing a lot of elaborate combo setups. لا تحط توقعات عشان ما تتحطم اكثر. لا ما حطمك يا رجال. لا انت لا تتحطم اكثر يعني في الحدث. لا تقول راح نشوف نبغى شيء نبغى ذا نبغى ذا. وثاني شيء ترى الاحداث او العروض او المؤتمرات اللي حق اكس بوكس ولا حق اي شركات سوني والامور هذه ترى ما يحطوا لك مليون لعبه في حدث واحد. يحطوا لك شويه عشرات من الالعاب بالنهايه يقول لك خلاص الباقي راح نحط لك اياه بعدين مو بالحين. عاد تخيل يحط لك مئات العاب حدث واحد. لا طبعا ما تصلح ابدا. شو يوقف؟ خوفنا. The shield is a core part of Godfall. It's available to you throughout the entire game. You can always block incoming attacks with your shield. If you press the shield button at the right time, you can also parry an attack. You can perform a light attack after a last-second shield block to counter. بس ما ادري اللعبة هذه حطوا لها قصة شيء انا ما اشوف الا بس جيم بلاي هذا اللي اشوفه انا بس. But also offense. You can aim and throw your shield, which will hit multiple nearby targets. If you tap the shield button just as you catch your shield, you can perform a powerful wave attack. You can double tap the shield button to petrify enemies. لا تتوقع انتبه لا تحط اي شيء انتبه يا ابن الحلال. انا اول احط توقعاتي بس بالنهاية وشو خلاص. بس فايت اوف غبي.
يا رب اللعبة ايرلي اكسس. اوه احسك باليلا بساعد اجلده. ما ادري والله صراحة، انا اقرا اخبار العاب بس ما ادري ان في قالوا شيء عن كود جديدة. We hope you enjoyed our first walkthrough video of Godfall running on the PlayStation 5. We also want to thank all the fans for their endless support since our initial reveal back in December. We have a few more surprises coming down the road, such as details on loot and progression, and are eager to share more. خلاص شكله بلاي ستيشن 5 يا نوفمبر يا ديسمبر، واحد من الشهرين. You will join our Godfall community on Twitter, Facebook, and YouTube. Thank you. اللي يلمحوا لنا اللي هم الشركات تلمح لنا ان احنا راح نستناكم في ديسمبر العاب بلاي ستيشن 5 زي كذا. انت بتقول خلاص شكلها بلاي ستيشن 5 راح تنزل في ديسمبر او نوفمبر، بس انا اتوقع ان ديسمبر اتوقع. دامها في نهاية السنة. اوكي خلص الحدث. alright خلص الحدث يا شباب. بلاي ستيشن خلص. alright خلص الحدث. هذا العاب بلاي ستيشن 5 كم خذوا؟ خذوا ساعة كاملة. ان شاء الله ينال اعجابكم. اي والله هذا خلاص هذا الموجود. يلا مشكلة يلا زين ما في الا لعبتين 3 العاب اللي بس اللي عجبتني، باقي يعني اقول اوكي بعدين. الحدث يعني قايل لكم يعني ما هو والله الله يعافيك حبيبي ما قصرت والله، يعطيك العافية على المشاهدة. جاد فور حلوة بس ما ادري ما شفت لها قصة ولا شيء، ما ادري احس اللي كل اللي عرضوها مجرد يعني جيم بلاي، بس ابي قصة. شو نظام القصة؟ ما شاء الله الاعداء والبطل كلهم مدرعين ما شاء الله عليهم. الحدث حلو صراحة نوعا ما حلو. في اللعبتين 3 العاب اللي عجبوني وباقي خلها على جنب. والله ايش اقول صراحة، هل يستاهل مؤتمر؟ هل يستاهل مؤتمر هذا الشيء؟ او معلش مو مؤتمر، حدث او حلقة. ستيت اوف بلاي انا عارف ان ما هو بالواو يعني الحلقات زي كذا. ستيت اوف بلاي ما اتوقع يجيبوا لك شيء قوي مره في ستيت، او اتوقع ولا حلقه يعني اعطاك شيء قوي مره، الا كم الحلقه اللي حطوا لك مثلا ريزدنت ايفل اللي لعبوا علينا قال لنا ريزيستنس بالنهايه يطلع ريزدنت 3. هذا شيء حلو صراحه. انا قلت في الحلقه ذي انه ممكن راح نشوف ريزدنت ايفل 3 8، لكن ما شفنا شيء. لكن بنشوف اساسا، احنا بنشوف. اي نعم بنشوف حق ريزدنت ايفل 8 لانه موقع ريزدنت ايفل مكتوب عليه راح نعطيكم معلومات في اوغست اللي هو ذا الشهر. اي بس للاسف يعني ما يعني مشكلة. يعني اعطونا العاب مستقلة قوية، يعني اعطونا شيء العاب عائلية يعني العاب كرتونية. أنا ما راح اقول فاشل المؤتمر او الحلقة هذه، بقول اوكي جود. من زمان نزلت حلقة في قناتي، بنزل ان شاء الله داث ستراندنج، بكمل مشوارنا مع داث ستراندنج. انا ودي اسوي بث مباشر عن داث ستراندنج، بس قاعد اقول انا ما اقدر اسوي بث لانه ممكن راح المشاهد راح يحس بالملل. انا في المقطع اللي حطيته حق داث ستراندنج كله تقطيع، قاعد احاول اني اقطع، مو تقطيع عفوا قاعد اقصص لقطات اذا كان في مهمة مشوار تروح اخر الدنيا. لكن انا قلت مقابل راح انزلها بث مباشر، عفوا حلقة جديدة. انتبهوا تحطون توقعات سايلنت هيل، قايل لكم سايلنت هيل ما لها اي دخل، ما ندري عنها ابدا.
اخر شيء اللي عرفنا انه سووا حساب رسمي حق سايلنت هيل. اوه في تحديث ريزيستنس و3 بعد. ما ادري ايش الجديد بس ريزيستنس شو اسمه، وين ريزيستنس شو اسمه ذا، بيجيبون لك بيحطوا ملابس جديدة. ما لعبتها من زمان اللعبة هذه، بلعبها صراحة، بشوف وش يتعدل فيها، لان ماستر مايند مرة اوفر باور. العموم شكل بلعب فول 76 بس مو بالحين بلعب الحال ما اقدر اسوي لعبة مباشر. او ممكن بنزلها مقطع فول 76 مقطع لحالها. والله ما ادري صراحة، انا ما ادري ايش قاعد يصير حق سايلنت هيل، هي حية او ميتة. لا تقول لي حي عشان الاضافة ذي حق ديد باي داي لايت. انا شخصيا ترى انا ادري بتزعلون مني لاني انا نزلت لكم قصص حق قصتين حق سبيريت من هي بعد او منو داريث. الناس عجبهم مرة، ما توقعت صراحة ان احد يعني، صراحة ما توقعتها صراحة. أنا اشوف ناس يعجبهم ذي المقاطع، بس شخصيا كديد باي داي لايت ترى ما لعبها ابدا. انت تشوفون ديد باي داي لايت وين حرف الدي، هذا حرف الدي. فئة الدي وش هي؟ داث ستراندنج، ديس هونر، دوم، وين ديد باي داي لايت؟ حذفتها. حذفت اللعبة خلاص، انا ما عجبتني خلاص. تعرف الاحتفال حق المثليين، انا ما اهتم ذا الشيء، لكن حطوا لك ناس اعلانات حقين ناس متحولين جنسيا في اليوتيوب في تويتر. انا والله العظيم غثاني غث. وشوالك بعد جو ناس سبوا، مو سبوا، قالوا ايش ذا القرف اللي جابوه. تخيل المطورين والحساب الرسمي حق ديد باي دايلات اعطوهم بلوكات، اي واحد يغلط على المثليين اعطيه بلوك. دام انا ما اهتم ذا الشيء، والله ما اهتم. عادي، هذا عاداتهم كيفهم، بس مو بجيبوا لي الاشياء القرف ذي. ما راح اتكلم كثير في البث خلاص، هذا البث اساسا عباره عن حلقه بس حق ستيت اوف بلاي نشوفها مع بعض. ممكن راح انزل بث، ممكن انزل مقطع ان شاء الله. ما هذا الله ما ادري، بس ممكن انزل مقطع حق ديث ستراندنج. راح اكمل مشوارنا ان شاء الله في ديث ستراندنج، اللعبه الجميله. لو تشوفون السكرين شوت، السكرين شوت هذا السكرين شوت مع بيبي ولابس اللي هو نظارة حق شو اسمه، جوردن او جوردن البطل اللعبة، ماخذ حق البي تيز ماخذ اللي هو السكرين شوت ايوه يا عيال ذي اللحظة ذي، ما اقول لكم صدق، هذه اللحظة ترى درعمت انا من كثر ما هاي درعمت عندهم. جابوا لي دولفين كلاني الزق، تعلقت في الحجر ما ادري ايش صار لي، بلعني لين ما تفجر المنطقة كلها. ديم هذا شيء ما شفته، هذا الآلي ما شفته ترى للحين، لأن أنا ما تقدمت كثير في اللعبة، لكن إن شاء الله أتقدم بشوف ايش الجديد. هذا السكرين شوت حق اللاعبين هنيم صراحة. على العموم ما ابي بطول كثير، يلا نشوفكم إن شاء الله في بثاث حلوة ذي، البثوث القادمة إن شاء الله. إن شاء الله نال إعجابكم، يعطيكم العافية اللي تابعني من البداية للنهاية. يعطيك العافية يا مار، يعطيك العافية يا زومبي، زومبي كيلر، يعطيكم العافية. برضو حسن العبودي، يعطيكم العافية على المشاهدة. لا تنسون اللايك سبسكرايب. كان معكم بدر، السلام عليكم.